Good morning, ladies and gentlemen. I am Martin Russo and will be your master of ceremony for this national commemoration of fallen firefighters. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Martin Rousseau et je serai votre maître de cérémonie pour cette commémoration nationale des pompiers décédés en service. We would like to acknowledge that the land on which we gather today is the traditional unceded territory of the Algonquin and Anishinaabe people. Nous tenons à souligner que les terres sur lesquelles nous nous rassemblons aujourd'hui font partie des territoires traditionnels non cédés du peuple algonquin Anishinaabe. Since 2004, a national ceremony has taken place in the national capital to honor, remember, and support Canada's fallen firefighter and their families. Each year, by invitation of the Foundation, the family of those Canadian firefighters who died in the line of duty have been united in Ottawa along with fire services members across the nation. Considering the current COVID-19 pandemic, the Canadian Fallen Firefighter Foundation has adapted the 2021 memorial ceremony to be a virtual event. This is to maintain and uphold our values and tradition to the fallen, their families, their sacrifice, and their service to all Canadians. Depuis 2004, une cérémonie nationale prend place dans la capitale nationale pour honorer, commémorer, supporter les pompiers disparus du Canada et leurs familles. Chaque année, sur l'invitation de la Fondation, les familles des pompiers morts en service se réunissent à Ottawa avec nos camarades des services d'incendie de l'ensemble du pays. Compte tenu de la pandémie COVID-19 actuelle, la Fondation des pompiers morts en service a adapté la cérémonie commémorative 2021 à être un événement virtuel. Ceci afin de conserver et de préserver nos valeurs, traditions de nos disparus, leurs familles, leurs sacrifices et leur service à tous les Canadiens. The Honor Guard arrival. The All Fallen Helmet. During each ceremony, Canadian Fallen Firefighter Foundation helmets are carried and presented to families of our fallen. Accompanying the helmet of the All Fallen helmet, representing all fallen firefighters engraved on this memorial. The All Fallen helmet is displayed during the ceremony and retrieved at the closure to be presented to the following year's host of the memorial. Au cours de chaque année, des casques de la Fondation des pompiers canadiens morts en service sont présentés aux familles et des disparus. Accompagnant les casques est le casque commémoratif représentant tous les disparus des années passées et qui sont immortalisés sur le monument. Le casque mémoratif est placé au cours de la cérémonie et à la fermeture présentée à l'autre de la cérémonie de l'année suivante. Please stand for our national anthem.
And I'll introduce retired Fire Chief David Sheen, Canadian Fallen Firefighter Foundation. Je vous présente présentement le président de la Fondation canadienne des pompiers morts en service, le chef pompier à la retraite, David Sheen. Thank you, Martin. Good morning. On this, our 5th Firefighters National Memorial Day and our 18th commemoration, we honor and remember those firefighters who died in the line of duty while serving their respective communities. We also pause to reflect on the lives of all our fellow citizens who have lost their lives to the current pandemic, most especially our peers on the front line of the fight against it. As we continue in this worldwide pandemic, the Foundation once again was forced to make a decision to postpone our normal ceremony weekend for a second consecutive year. A decision that was made with great trepidation. It does, however, still fall on us to ensure that those names on the Canadian Firefighters Memorial are properly honored and remembered every year, pandemic or not. The 1,735 names inscribed on this memorial wall serve to remind all of us of their sacrifice, the fact that we continue to stand on their shoulders, and the inspiration and foundation they have provided as we offer our selfless service to all Canadians. This year has seen all disciplines of the fire service challenged with unprecedented circumstances. The wildfire situations in Western Canada and Ontario have called for an unprecedented response and a Herculean effort that also prompted international aid to help control the situation. While the pandemic response has continued to call upon us to afford assistance and emergency response and to aid in mass vaccination clinics to help protect our citizens, all the while balancing the personal challenges the pandemic confronts us with. We continue to hold all those on the front lines in our thoughts and prayers. On behalf of the Board of Directors, ambassadors, and supporters of the Canadian Fallen Firefighters Foundation, it is my honor and privilege to pay tribute to our fallen and to reiterate our continuing pledge to those who are left behind that we will always honor and remember them, and like you, they will never be forgotten. We continue to look forward with eager anticipation to once again bringing together our fire services brothers and sisters and our honored families and celebrating and remembering those line of duty deaths from both the last 2 years and next. Thank you, President. À l'occasion de cette 5e édition du Jour commémoratif national des pompiers et du 18e commémoration annuelle, nous rendons hommage aux pompiers et pompières qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions au service de leurs communautés respectives. Nous nous rappelons de leur sacrifice. Nous prenons également le temps de réfléchir sur la vie de nos concitoyens et concitoyennes qui ont perdu en raison de la pandémie. Et de plus, particulièrement ceux et celles de nos pères qui sont en première ligne contre cette pandémie. Dans le contexte continu de la pandémie mondiale, la Fondation a dû prendre la décision, prise avec beaucoup d'appréhension, de reporter cette fin de semaine commémorative habituelle pour une 2e année consécutive. Il nous incombe toutefois de veiller à ce que les noms inscrits sur le monument
aux pompiers canadiens sont honorés et commémorés comme il se doit, à chaque année, pandémie ou pas. Les plus des 1735 noms inscrits sur le mur du souvenir nous rappellent leur sacrifice. Nous sommes leurs héritiers et il nous incombe d'inspirer son l'assise sur laquelle nous nous appuyons pour offrir notre service à tous les Canadiens et Canadiennes. Cette année, tous les disparus du service d'incendie canadien ont été mis à rude épreuve, et ce, dans les circonstances sans précédent. Les feux de forêt dans l'Ouest canadien et en Ontario ont exigé une réponse massive et un effort herculéen, qui sont également suscités une aide internationale pour aider à maîtriser la situation. Tandis que la réponse de la pandémie continuait d'exiger une assistance et une intervention d'urgence, une participation des séances de vaccination de masse pour aider à protéger nos concitoyens et concitoyennes. Tout cela s'est fait en équilibrant les défis personnels auxquels la pandémie nous a confrontés. Et à cet égard, à tous ceux et celles de nos premières lignes, sachez que vous demeurez dans nos pensées et nos prières. Ceci dit, au nom du conseil d'administration, des ambassadeurs, des supporters de la Fondation canadienne des pompiers morts en service, le président est honoré de rendre hommage à nos disparus tombés au combat et de réitérer notre engagement continu envers ceux et celles qui sont restés derrière, de toujours nous commémorer et rendre hommage et perpétuer leurs souvenirs. Ils ne seront jamais oubliés. Nous sommes impatients de pouvoir nous rassembler de nouveau avec nos chers confrères et consorts du service des incendies canadiens et de pouvoir honorer nos familles et rendre hommage à tous nos chers disparus pour commémorer leurs souvenirs et ceux qui ont fait le sacrifice ultime au cours des 2 dernières années. Bell ceremony. In the past, it was the bell that was signaled the beginning of the firefighter shift, sounded each alarm, and when the call was completed. When a firefighter had died in the line of duty, it was the toll of the bell that solemnly announced the comrade's passing. And so, to those who have selflessly given their lives for the good of their fellow men, their task completed, their duty well done, to our comrade, the last alarm, they are going home. Autrefois, c'était la cloche qui signalait le début du corps de travail des pompiers, et elle qui faisait retentir à chaque alarme, elle encore qui marquait la fin des alarmes. Et lorsque le pompier mourait dans l'exercice de ses fonctions, c'est cette même cloche qui scandait le deuil du camarade. Ainsi était-il pour ceux et celles qui ont consenti le don de leur vie pour leurs semblables, leur tâche étant achevée et leur devoir bien accompli. Pour nos camarades, votre dernière alarme est venue. Vous pouvez maintenant rentrer. Last post.
Amen. Reveille. Amazing voice. Ladies and gentlemen, parade march off. Honor guard, move to the left in single file. Hold! Turn! Guard, by the center. Quick! March! Ladies and gentlemen, this concludes the 2021 Canadian Fallen Firefighter Virtual Memorial. For more information pertaining to the 2022 memorial, please visit the www.cfff.ca.
Mesdames et messieurs, merci de vous avoir tenu avec nous. Ceci conclut la cérémonie virtuelle 2021 des pompiers morts en service. Pour toute information concernant la cérémonie 2022, s'il vous plaît, veuillez consulter le www.cfff.ca. Thank you for joining us today and continue supporting our fallen and their families. Please stay safe. Merci de continuer à supporter nos camarades disparus et leurs familles. Soyez prudents. Merci.